Spend a minute in silence. ఓం శాంతి. మనందరమే కూడా ఒక క్షణం సైలెన్స్ లో ఉండి ఆ పరమాత్మని ఆహ్వానిద్దాము. Welcome all of you to the Values for Life series, episode 53 on respect. వాల్యూస్ ఫర్ లైఫ్ సిరీస్ ఎపిసోడ్ 53 కి అందరికీ స్వాగతం. Sudha Didi joining all the way from Moscow, Russia. Welcome, Didi. Thank you so much for joining. మనందరికీ సుధా దీది Begin and give it to మాస్కో Sister నుంచి Didi. జాయిన్ అవుతున్నారు. I will just introduce her. Sudha Didi had been నేను with us సుధా for దీది యొక్క almost I must say ఇంట్రొడక్షన్ 9 months now. ఇస్తున్నాను. But there are always new 8-9 నెలల క్రితం introduce. ఆవిడ మనతో She is వచ్చారు basically ఈ the ప్రోగ్రామ్ general లో. director of the inter-regional ఆమె social ఇంటర్ రీజనల్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ Central యొక్క Spiritual జనరల్ Development in Moscow. డైరెక్టర్. And in 1989 she arrived in Moscow 1989 లోని the Rajyoga మాస్కోకి teachers వెళ్ళారు. Brahmaris. రాజయోగ టీచర్ గా వెళ్ళారు. Basically professionally ప్రొఫెషనల్ గా చూసుకుంటే ఆమె యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ యొక్క స్టూడెంట్. and also graduated in pedagogy. And since గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. it's been almost 46 years now. 1976 అంటే 40 years నుంచి goal of serving humanity. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవత్వాన్ని సేవ చేయడం కోసం రాజయోగతోని జోడింపబడి ఉన్నారు. Also written a book in Russian. ఆమె ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు రష్యన్ లాంగ్వేజ్ లోని, అన్ఎండింగ్ ట్రెజర్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్చ్యూస్ అని. Co-author for one of the popular manual for teachers and psychologists, and the book is named Moral Values. మోరల్ వాల్యూస్ బుక్ యొక్క కో-ఆథర్ కూడా ఉన్నారు ఆవిడ. Her name is also included in the encyclopedia. ఎన్సైక్లోపీడియాలో ఆమె పేరు ఆల్రెడీ ఉన్నది. దాంట్లో వరల్డ్ ఆఫ్ ఉమెన్ గా ఉన్నారు. అది రష్యాలో ఫేమస్ ఫీమేల్ లిస్ట్ లోని ఆమె పేరు ఉన్నది. I'm doing something new this time. The poem for the speaker and the respect I've tried to club together. So bear with me. ఈసారి నేను ఏదైతే పోయం ఉన్నదో అది స్పీకర్ మరియు మన టాపిక్ అయినటువంటి రెస్పెక్ట్ గురించి కూడా గౌరవం గురించి కూడా కలిపి ఉన్నది. సుధా దీది మాస్కోలో సేవ చేస్తున్నారు. తన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విధానంతో సేవ చేస్తున్నారు. ఆమె మనకి అందరినీ సన్మానం చేయాలి అనేటువంటి ఒక విషయం పైన ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. అందువలన మనం ఎవరి పట్ల కూడా అగౌరవంగా ఉండకూడదు. ఈ రోజుల్లోని ఏదైతే మనకి ఇచ్చి పుచ్చుకునే అంశాలలో కూడా గౌరవం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అది ఆమె మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. మనందరివి కూడా ఒక పరమాత్మని యొక్క సంతానము. అందువలన ప్రతి ఒక్కరివి కూడా ఒకరినొకరు జోడించుకుంటూ మన సంబంధ బాంధవ్యాలన్నిటిని స్థిరంగా ఉంచుకుందాము. ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మ గౌరవం అనేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి సీట్ పైన మనం కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే మాయ అనేది చాలా మెల్లిమెల్లిగా మన లోపల ఉన్నటువంటి శాంతిని తీసేస్తుంది. అందువలన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా నేను దానిని ఎదుర్కోగలుగుతున్నాను. దాని ద్వారా నేను ఆధ్యాత్మికంగా గంభీరంగా తయారవుతున్నాను. తద్వారా మనము స్వయాన్ని మరియు ఇతరులని కూడా గౌరవించే విధంగా తయారవుతాం. ఇప్పుడు క్లౌడియా సిస్టర్ సుధా దీదిని ఫార్మల్ గా వెల్కమ్ చేస్తారు పుష్పాలతోని. ఓం శాంతి.
is so nice to have you again with us. We really I enjoy when you are speaking ఓం to us. శాంతి. So, మీరు and ముందు కూడా the మాతో subject is జోడింపబడి quite ఉన్నారు. difficult ఈ రోజు subject కూడా for మీరు మాతో young people జోడింపబడి ఉండడం మాకు because చాలా I always think that ఆనందదాయకంగా respect ఉన్నది. nowadays is so low. గౌరవం So అనేటువంటి ఈ because the టాపిక్ self-respect is ఏదైతే there as ఉన్నదో well. So when ఇది the చాలా one is ముఖ్యమైనటువంటిది. self-respected is ఎందుకంటే respect others. ఆత్మగౌరవం So లేకుండా that's what we మనం see ఇతరులని happening గౌరవించలేము. nowadays is ఆత్మ that lack గౌరవమే of అన్నిటికని self-respect పునాది. and also, of ఎవరికైతే course, the lack of ఆత్మగౌరవం respect ఉండదో to others. So I'd like వారికి to welcome you with a nice అందువలన bouquet of flowers, and then please మిమ్మల్ని ఈ speak our love. పుష్పగుచ్చంతోనే మీకు beautiful. ఆహ్వానించాలనుకున్నాం. On the Zoom, but this is ఇది all జూమ్ కానీ from us. ఇదంతా మా తరఫున అందరూ Wow, lovely. ప్రపంచవ్యాప్తంగా All over the మిమ్మల్ని world. ప్రేమించే Really వారందరి love తరఫు to hear నుంచి from you. మేము ఇది ఇస్తున్నాము. Thank you, Sister Claudia. Thank you. How is everyone in Vancouver? Good, good. Yes, సిస్టర్ క్లౌడియా, వాంకూవర్ లో అందరూ బాగున్నారు Okay, thank you so అనుకుంటున్నాను. much. And thank you, Manoj Bhai. థ్యాంక్ యూ And మనోజ్ I'm భాయ్. seeing also Dr. Ashok Mehta నేను అశోక్ and మెహతాని కూడా చూస్తూ some ఉన్నాను, others. డాక్టర్ అశోక్ మెహతాని I మరియు don't know ఇతరుని all కూడా of them, చూస్తూ ఉన్నాను. but thank you so much for giving మీ me అందరికీ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. మీరు నాకు ఈ అవకాశాన్ని to be అందించారు. with all of you మీ అందరితోని through the screen. కొంత సమయం స్క్రీన్ I ద్వారానైనా hope to సరే ఉండే see విధంగా you మీరు meet మాకు అవకాశాన్ని maybe in ఇచ్చారు. Madhuban in February. మళ్ళీ మనం March. మధుబన్లోని ఫిబ్రవరిలోని లేదంటే So మార్చిలో కలుద్దాము. thank you once again. అందువలన మీకు అందరికీ కూడా You know, కృతజ్ఞతలు. thank you very much, Manoj Bhai, for your poem. మనోజ్ భాయ్ చాలా And థ్యాంక్ యూ మీ పోయం you కోసం. know, today, because I can see that there are many ఈరోజు BKs చూస్తూ and ఉన్నాను, maybe there are మనం some చాలా మంది not బీకేస్ direct కూడా ఉన్నారు, students, but they బ్రహ్మకుమారీస్ are ఉన్నారు, quite కొంతమంది connected కొత్త వారు to కూడా. us, to Brahma Kumaris. So I want to give a reference to today's Murli after listening to your ఈరోజు poem. మురళి I want to begin with that actually in that case. మురళిలో ఉన్నటువంటి అంశాలతోనే Uh, మాట్లాడుతున్నాను. you know what I was today, if you remember one of the sentences Baba said ఈరోజు బాబా was that చెప్పినటువంటి ఒక at విషయం the confluence గుర్తు of తెచ్చుకున్నట్లయితే, bhakti and gyan, భక్తి you get మరియు vairagya. జ్ఞానం యొక్క And it was జ్ఞానం a యొక్క very deep, సంగమంలో వైరాగ్యం కావాలి అని చెప్పారు. phrase from ఇది Baba. చాలా And before లోతైనటువంటి విషయం. that, Baba said that దీని bhakti and దానికి nothing ముందు but బాబా Ram, ఏం both చెప్పారంటే, the things భక్తి అంటే రావణ రాజ్యము, take you to a downfall. And అది మనల్ని when కిందకి you do తెచ్చేస్తూ the వచ్చింది. maximum bhakti and then మరి you మీరే get gyan, మీరు so if after భక్తి bhakti the ఎక్కువగా soul చేస్తారు, దాని తర్వాత comes down బాగా and మీకు down and జ్ఞానం down, that వస్తుంది if we did the అనేది. most bhakti, ఎప్పుడైతే we భక్తి fall down చేస్తూ the ఉంటుందో maximum. But భక్తి to come అయిన from తర్వాత bhakti to మనం ఇంకా gyan, దిగజారుతూ Baba ఉన్నాం. said you కానీ need భక్తి నుంచి vairagya. జ్ఞానానికి So the question రావడానికి was, వైరాగ్యం కావాలి why అని. vairagya for what? అయితే So వైరాగ్యం what దేని I కోసము? understood is ఏ విధమైన vairagya for వైరాగ్యము? ego, for వైరాగ్యము pride. అంటే Because the ఇది more a అహంకారం person యొక్క వైరాగ్యము, falls, the more egoistic అభిమానం యొక్క becomes. వైరాగ్యము. This ఎందుకంటే ego and pride ఎంతెంత actually మనం కిందకి causes దిగజారిపోతూ ఉంటామో అంత impurity. అహంకారం So పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే why అహంకారం bhakti ఉంటుందో leads to fall? అది Because అపవిత్రతకు in bhakti, the దారితీస్తుంది. understanding given is that భక్తిలోని man is, liable to make mistakes and errors భక్తిలోని and ఏం so on, చెప్తారు అంటే and then మానవుడు forgive you. తప్పులు So చేయొచ్చు, you make the ఒకవేళ mistakes, తప్పు you చేసినా commit సరే the sins, భగవంతుడు and then you go to క్షమించేస్తారు the అని temple చెప్తారు. and మనం you ఒకవేళ ask for తప్పు చేసినా సరే forgiveness మనం and you are గుడికి forgiven, వెళ్ళి ఆ and then you భగవంతుడి are దగ్గర కూర్చోగానే again ఆయన able మనల్ని to commit క్షమిస్తారు అని sins. చెప్తారు. And so this దాని తర్వాత nonsense మళ్ళీ instead మనము made the soul పొరపాట్లు to చేయడానికి fall. And the రెడీగా more the అయిపోతాం. soul, దీని ద్వారా became ఏమవుతుందంటే మనం కిందకి impure, పడిపోతూ ఉంటాం. the ఆ more కిందకి పడిపోవడం వల్ల ఇంకా impurity అపవిత్రతంగా అవుతూ ఉంటాం. in అప్పుడు the form మాయా of రావణుడు ego కూడా became అహంకార like రూపంలో వచ్చి like the main personality character అప్పుడు portrayed అది for ఒక the మెయిన్ human being. పర్సనాలిటీగా ఒక హీరోగా And అయిపోతారు. when we call gyan, gyan అదే means జ్ఞానంలో light, అయితే the understanding. జ్ఞానం అంటే And వెలుగు, I recalled one of the sayings in వివేకము. Sanskrit, which says సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంది, vidya dadati విద్య vinayam. దదాది The more వినయం. knowledgeable you are,
ఎంతెంతైతే జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటుందో అంతంత మనం నమ్రంగా ఉంటాం. ఎంతెంతైతే వివేకంతో ఉంటామో అంత నమ్రతతో ఉంటాము. అంటే జ్ఞానము మనకి నమ్రతనిస్తుంది. ఎవరికైనా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, వారు అహంకారంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వారు ప్రవర్తించే విధంగా వారు ప్రవర్తించరు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వారికి వివేకం అనేది లేదు అని. పరమాత్ముడు జ్ఞాన సాగరుడు కదా, అందువలన ఆయన నిరహంకారిగా ఉన్నారు. ఒకవేళ ఎవరి దగ్గరైనా గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి అంటే అది పరమాత్ముడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడు ప్రాక్టికల్ గా ఇతరులని గౌరవించడం మనకి నేర్పిస్తారు. అది మనం ఇన్నాళ్ళుగా చూస్తూ వచ్చాం. ఎంతవరకు అయితే మనకి వైరాగ్యం రాదో, అది అహంకారం యొక్క వైరాగ్యం రాదో అంతవరకు మనం ఇతరులను మనం గౌరవించలేము. ఎందుకంటే ఈ అహంకారమే ఒక అడ్డుగోడగా అయిపోతుంది. నాకు ఇతరులకి మధ్యలో ఉన్న అడ్డుగోడగా అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే మాకు రాశారో మీరు ఇలాగా ఈ గౌరవం గురించి మాట్లాడండి అని చెప్పారో నాకు నా పాత రోజులు గుర్తొచ్చాయి. నా చిన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి, మన సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి, టీచర్స్ దగ్గర నుంచి వినేవారిని. మనము మనకన్నా చిన్నగా ఉన్న వారిని ప్రేమించాలి అని. అదే విధంగా పెద్దవారిని గౌరవించాలి అని వినేవారు. మా చిన్నప్పుడు ఇలాగ అనేవారు. పెద్దవారిని గౌరవించాలి, చిన్నవారిని ప్రేమించాలి అని. కానీ చాలా విశేషమైన విషయం ఏంటి అనంటే మనతో సమానమైన వారికి ఏం చెయ్యాలి, వారికి ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వాలి అనేది ఎవరు వర్ణించలేదు. అంటే మనకన్నా చిన్నవారికి ప్రేమ, పెద్దవారికి గౌరవం అది ఓకే. కానీ సమయం అనుసారంగా సమయం కదులుతున్న కొద్దీ మనకి ఉన్న చిన్నవారైనప్పటికీ కూడా లేదంటే మనకన్నా పెద్దవారైనప్పటికీ కూడా అందరికీ కూడా వారికి ప్రేమ మరియు గౌరవం రెండు అవసరమే. చూడండి, మనకన్నా పెద్దవారికి ప్రేమ అవసరం లేదా? కేవలం గౌరవమే కావాలా? లేదంటే కేవలం చిన్నవాళ్ళకి కేవలం ప్రేమే కావాలా? వాళ్ళకి గౌరవం అక్కర్లేదా? పిల్లలు కానీ మనల్ని గౌరవించాలి అని అంటే మనము కూడా వారిని గౌరవించాలి. ఎందుకంటే వారి ఎదురుగా మనం ఉదాహరణ మూర్తిగా ఉండడం ద్వారానే వారికి ఏమైనా నేర్పించగలం. అందువలన మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా గౌరవించాలి. ఎవరైనా పెద్దవారు అవ్వచ్చు, లేదంటే చిన్నవారు అవ్వచ్చు, అందరినీ గౌరవించాలి. మనం పెద్దవారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు వారిని గౌరవించాలి అని చెప్పినప్పుడు అసలు ఎవరు పెద్దవారు? పెద్దవారు అని ఎవరిని అనగలగను? అంటే పెద్దవారు అనే దానికి డెఫినిషన్ ఏంటి? కొంతమంది నాకన్నా వయస్సులో పెద్దవారిగా ఉండొచ్చు, వారిని నేను గౌరవించాలి. కానీ కొంతమంది నాకన్నా వయసులో చిన్నవారు అయి ఉండొచ్చు, కానీ వారికి అనుభవంలోని వారు నాకన్నా అనుభవీలు అయి ఉండొచ్చు. నాకేదైతే ప్రశ్న ఉందో ఆ ఫీల్డ్ లోని వారు నాకన్నా అనుభవీలు. అందువలన వారిని నేను గౌరవించాల్సిందే. కొంతమందిని పెద్దవారు అని ఎందుకు అంటామంటే వారి యొక్క స్టేటస్ అనుసారంగానే. వాళ్ళ స్టేటస్ నాకన్నా పెద్దగా ఉన్న కారణంగా అప్పుడు మనము వారిని గౌరవించాలి. కొంతమంది అంటారు ఆ చైర్‌కే ఆ గౌరవం అని. కానీ ఆ చైర్‌లో ఉన్నటువంటి నాకన్నా చిన్న వ్యక్తిని కూడా నేను గౌరవించాల్సిందే. అదే విధంగా కొంతమందికి టాలెంట్ ఉంటుంది. వారిలో
నాలో లేనటువంటి టాలెంట్ ఉండొచ్చు. వారు పెద్దవారైనా చిన్నవారైనా సరే, కానీ వారిలో ఆ టాలెంట్ ఉంది, ఆ అనుభవంలో వారికి టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి వారిని గౌరవించాలి. ఒకసారి నాకు గుర్తుంది, జగదీష్ భాయ్ ఒక క్లాస్ చేశారు. దాంట్లోని 11 రకాల పెద్దవారి గురించి చెప్పారు, ఎల్డర్స్ గురించి చెప్పారు. దాంట్లో ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. ఒకవేళ ఎవరైనా అంతగా చదువుకోలేని వారు ఉన్నారనుకోండి, కానీ ఆమె ఒక మాత అయి ఉండొచ్చు, ఆమె క్లాసులు చెప్పలేకపోవచ్చు, కోర్సులు చెప్పకపోవచ్చు, ఆవిడ అంత స్మార్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు, వారు అంత ఫాస్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆ మాతకు ప్రసాదం తయారు చేసేటువంటి గుణం ఉంది. కానీ మీకు ప్రసాదం చేయడం రాదు. అప్పుడు ఆ మాత మీకు ఆమె సీనియర్ గా అవుతారు. అప్పుడు వారిని చూసి ఈమె ముసలామె, ఆవిడ ఎంతగా చదువుకోలేదు అని ఆవిడని గౌరవించడం మానేయకూడదు. ఆ టాలెంట్ ఆమెలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఆ టాలెంట్ ఆధారంగా ఆవిడ పెద్దవారు అయ్యారు కాబట్టి దానికోసం మనం ఎప్పుడు కూడా వారిని గౌరవిస్తూ ఉండాలి. అందువలన జ్ఞానంలో కూడా కొన్నేళ్ల క్రితం ఒక వ్యక్తి వచ్చారు. ఒక వ్యక్తి 50 ఏళ్ళు జ్ఞానంలో ఉండొచ్చు, నేను 50 ఏళ్ళ జ్ఞానంలో ఉండొచ్చు, కానీ ఇంకొక వ్యక్తి 5 సంవత్సరాల నుంచే జ్ఞానంలో ఉండొచ్చు, కానీ వారి మేనర్స్ లోని, వారి జీవితంలోని, వారి పదాలలోని, వారి యొక్క ఆత్మిక స్థితి చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నది అని అంటే అప్పుడు వారు కూడా గౌరవానికి అర్హులుగా అవుతారు. So you will see that ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మనకన్నా పెద్దవారిగా ఉంటారు. ఏదో ఒక విధంగా మనకన్నా పెద్దవారిగా ఉంటారు. ఉదాహరణకి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఈ రోజు, ఎవరైనా మనవడు మనవరాలు ఉండొచ్చు, వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ గా ఉంటున్నారు. మొబైల్స్ తోని వాళ్ళు చాలా తొందరగా అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. మనకైతే అది ఎలా చేయాలో తెలియదు. వారు చాలా తొందరగా ఆ మొబైల్ ని ఆపరేట్ చేస్తారు. చాలా విషయాల్లో వాళ్ళు స్మార్ట్ గా ఉన్నారు. అందువలన మీ జీవితంలో ఏ సమయంలోనైనా సరే మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచైనా ఏదైనా నేర్చుకున్నారు అని అంటే, మీ జీవిత కాలంలో ఎవరి దగ్గర నుంచైనా ఏదైనా నేర్చుకున్నారు అని అంటే, ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా మీకు సీనియర్ గానే ఉంటారు. జీవితాంతం సీనియర్ గానే ఉంటారు. నా తల్లిదండ్రులు నాకు నడవడం నేర్పించారు, నాకు తినడం నేర్పించారు, నాకు స్పూన్ పట్టుకోవడం నేర్పించారు, రాయడం నేర్పించారు. నా టీచర్ నాకు పదాలు నేర్పించారు, అక్షరాలు నేర్పించారు. నా టీచర్ ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ నేను చాలా పెద్ద వ్యక్తిగా మారిపోయి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ టీచరే నాకు రాయడం చదవడం నేర్పించారు. అంటే నేను ఎవరి దగ్గర నుంచైనా ఏదైనా నేర్చుకున్నాను అని అంటే, నా జీవిత కాలంలో వారిని ఎప్పుడు కూడా నాకన్నా పెద్దవారిగా భావించాలి నా జీవితాంతం కూడా. అందువలన వారు గౌరవనీయులుగా అవ్వాలి తప్పనిసరిగా. ఇలాంటి ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, కానీ సమయాభావం ద్వారా నేను అవి చూసుకోవట్లేదు. మన జూనియర్స్ నుంచి కూడా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. మన పిల్లల నుంచి, విద్యార్థుల నుంచి, మన తోటి వారి నుంచి, అందరి నుంచి మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు మనకన్నా వారికి ఎక్కువ జ్ఞానం ఉండొచ్చు కొన్ని విషయాలలో. ఎప్పుడైతే మనం వారి దగ్గర నుంచి కొంచెం నేర్చుకున్నామో, నాకెప్పుడు ఒక పిక్చర్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. చాలా మంది భగవద్గీత చదివే ఉంటారు భక్తిలోని. భగవద్గీతలోని మనం చూసినప్పుడు ఒక పిక్చర్ ఉంటుంది. కృష్ణుడు
కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు అర్జునుడు భూమిపైన కూర్చొని శ్రీకృష్ణుడు రథం పైన నిల్చొని వచ్చినటువంటివన్నీ కూడా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు అర్జునుడి యొక్క కళ్ళు కానీ మనం చూసినట్లయితే, అంటే శ్రీకృష్ణుని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు, ఏ విధమైనటువంటి దృష్టితో చూస్తున్నారు అని చూసినట్లయితే, అందువలనే ఎప్పుడు కూడా టీచర్ యొక్క పొజిషన్ చాలా ఉన్నతంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు తన టీచర్ ని కళ్ళతోని చూస్తూ ఉండాలి, కళ్ళతోని చూస్తూ ఉండాలి అని. తద్వారా ఒక గౌరవం భావం అనేది వారికి చేరుకుంటుంది. అంటే కేవలం కళ్ళలోకి చూడడం కాదు, మన ఆత్మీక స్థితి కూడా నా టీచర్ నాకు ఎన్నో నేర్పించారు, వారిని చాలా ఉన్నతమైన దృష్టితో నేను చూడాలి, అది దానిని గౌరవం అని చెప్తారు. in an interdependent society. ఈ రోజుల్లో మనం ఒకరిపైన ఒకరు డిపెండెంట్ అయినటువంటి సొసైటీలోనే మనం జీవిస్తున్నాం. ఏ వ్యక్తి కూడా ఒంటరిగా ఏ పని చేయలేరు. ప్రతి వ్యక్తి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి చాలా ప్రత్యేకమైనవారు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక తుడిచేవారు వారు వచ్చి తుడవకపోతే, మరే వాళ్ళు తుడిచేవారు, కానీ నేను ఒక పెద్ద మేనేజర్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ స్వీపర్ కానీ తుడవకపోతే ఏంటవుతుందో మనకి తెలుసు. అందువలన వారిని మనం గౌరవించాలి. ఎవరైతే రైతు ఉంటారో, ఎవరైతే వంటవారు ఉంటారో, ఎవరైతే శుభ్రపరిచేవారు ఉంటారో, అలాగే చేసేటువంటి ప్రతి వారు కూడా అందరినీ గౌరవిస్తూ ఉండాలి. నాకు గుర్తు ఉంది, ఒక పెద్ద వ్యక్తి, ఆయన ఒక పెద్ద ఫర్మ్ కి ఓనర్ అన్నమాట. ఆయన దాది ప్రకాష్ మణి దగ్గరకు వచ్చి, మీ ఆర్గనైజేషన్ లో అన్ని ఇంత సరిగ్గా ఎలా జరుగుతున్నాయి అని అడిగారు. అప్పుడు దాది చెప్పారు, మేమందరమే ఒక కుటుంబము, ఒక పరివారము, మేము కేవలము చేతులతోని బుర్రలతోని మాత్రమే పనిచేయము, దాంతో పాటు హృదయాలతో కూడా పనిచేస్తాము అని చెప్పారంట. మేమందరినీ ప్రేమిస్తాము, గౌరవిస్తాము, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క రోల్ ని కూడా ప్రేమిస్తాము, గౌరవిస్తాము. ఎవరైనా కొంతమంది చాలా అంటే వంట చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఒకరు క్లీనింగ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, కొంతమంది లెక్చర్ అవ్వచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈక్వల్ గా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. బాబా కూడా అదే చెప్తూ ఉండేవారు, మీరు భాషణ అంటే లెక్చర్ ఇచ్చినా సరే, లేదంటే క్లీనింగ్ చేసినటువంటి అంటే వంట పాత్రలను క్లీన్ చేసిన వారైనా, రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి యాక్టివిటీసే. కేవలం స్పీచ్ ఇవ్వడం పెద్దది, లేదంటే గిన్నెలు తోవడం చిన్నది అనేది కాదు అని. తద్వారా మనకి ప్రేమ మరియు గౌరవం ప్రతి వ్యక్తి పట్ల పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది లేకుండా జీవితం అంత సహజంగా జరగదు. మాకు కాన్ఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మధుబన్లో, లేదంటే ఏదైనా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు మధుబన్లో, మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయినప్పుడు గెస్ట్ ని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగినప్పుడు, నేను ఏదైతే కాన్ఫరెన్స్ లో విన్నానో, ఏ గెస్ట్ కూడా ఆ జ్ఞానం యొక్క విషయాలను, లెక్చర్ లో ఏదైతే జ్ఞానం యొక్క విషయాలు ఏదైతే చెప్పారో వాటి గురించి వర్ణించేవారు కాదు. కానీ ఆ గెస్ట్లు అందరూ కూడా ఏ విధంగా వారికి ఆహారం అనేది సర్వ్ చేయడం జరిగింది, ఆ మాతాజీ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు, చాలా ప్రేమగా వడ్డించారు అని చెప్పారు. ఎంత తొందరగా అన్ని నీట్ గా క్లీన్ గా అయిపోయాయి వాటి గురించి చెప్పారు. ఎవరు కూడా లెక్చర్ గురించి చెప్పారు, అసలు దాంట్లో ఉన్న పాయింట్ల గురించి ఎవరు చెప్పలేదు.
అంటే అందరి హృదయాల్లో ఏం మిగులుతాయి the behavior and మనం not చేసేటువంటి కర్మలు, మనం as Baba also says, ఉండేటువంటి that words విధానము. go till here and ఎందుకంటే మాటలు behavior కేవలం enters the మస్తిష్కం heart. వరకు వెళ్తుంది, కానీ మన And మంచి therefore, బిహేవియర్ ఏదైతే there is ఉందో అది హృదయాలకి respect తాకుతుంది. for everyone. అందువలన అందరినీ This is why గౌరవించాలి. Baba has kept in అందుకే front of బాబా us మన ఎదురుగా the example of Kalpatree, the కల్పతరు genealogical tree of యొక్క humanity. So we all belong to one కల్పతరువుని tree. We are పెట్టారు, all parts of one tree. కల్పవృక్షాన్ని It does not పెట్టారు. matter ఎందుకంటే whether మనందరివి we are కూడా roots or ఆ కల్పవృక్షం stems యొక్క or ఒక భాగమే. అంటే somebody is this నేను రూట్ branch or that నేను branch or sub branch. Does not matter వేళ్ళలో at all. ఉండొచ్చు, But ఇంకొకరు కొమ్మలో all ఉండొచ్చు, are the ఇంకొకరు leaves, కాండంలో the ఉండొచ్చు, buds, ఇంకొకరు the ఆకు branches or the అవ్వండొచ్చు, sub కానీ branches or అందరివి the కూడా ఆ leaf కల్పవృక్షం are యొక్క the roots of the same ఆ tree. కల్పవృక్షం Same యొక్క is God. భాగమే. And therefore, ఎందుకంటే this వాటన్నింటి behavior యొక్క బీజము ఆ occupies పరమాత్ముడు మాత్రమే. all the అందువలన cultures, మనం అందరి all యొక్క the languages, అన్ని రిలీజియన్స్ all ని, the అన్ని races. మతాలని కూడా, అన్ని Every రేసెస్ ని కూడా religion, మనము every గౌరవిస్తూ culture, ఉండాలి. every race, ప్రతి every కల్చర్, nationality, ప్రతి every ఆ, language has their దేశము, own ప్రతి important భాష, role in ప్రతి this దానికి కూడా దాని యొక్క drama. ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది And so వారికి. therefore, when we talk of respect, అందువలన this మనము really గౌరవం గురించి comes from, మాట్లాడినప్పుడు I ఇది remember మన వృత్తిలోని the manifesto ఉండాల్సినటువంటి విషయాలు. 2000 for the culture of మేనిఫెస్టో peace and 2000 non-violence, ఫర్ సోషల్ where ఫర్ ద our కల్చర్ ఆఫ్ పీస్ organization అండ్ also నాన్ వైలెన్స్. participated. అప్పుడు And if you మన recall the ఆర్గనైజేషన్ 6 కూడా పార్టిసిపేట్ principles చేశారు. of that దానిలోని 6 manifesto, ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు. the first principle is respect మొట్టమొదటిది all life. ప్రతి ఒక్కరిని That is the first గౌరవించాలి, principle of ప్రతి the manifesto. So జీవిని this కూడా was, గౌరవించాలి. probably many of you know that this manifesto was, this project was planned by ఈ a group ప్రాజెక్ట్ of మరియు Nobel మేనిఫెస్టో laureates. కూడా And ఒక 6 principles నోబెల్ were లారియట్స్ ద్వారా selected ప్లాన్ to చేయడం apply as జరిగింది. follows. The first one of them was respect మొట్టమొదటిది all life. అందరినీ కూడా The second గౌరవించాలి was అని. reject రెండోది violence, which is very much అహింసను త్యజించాలి. reject violence. Third one was share with మూడవది others. Another aspect ప్రతి of ఒక్కరితోని అన్ని షేర్ share with చేసుకోవాలి. others. The దీనిలోని fourth, కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ కనిపిస్తుంది, ఒక గౌరవం కనిపిస్తుంది. listen నాలుగవది to understand. అర్థం చేసుకోవడానికి వినాలి. When you listen to others, the ఎందుకంటే intention ఎంతెంతైతే వింటూ ఉంటామో to understand that person. వారిని అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మనం వినాలి. అంతేకాని మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి, నా చెవులు తెరిచే ఉన్నాయి, నేను వింటున్నాను, అలా కాదు. ఎవరినైనా మనం వింటున్నాము అంటే వారు ఏం చెప్తున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం వింటూ ఉండాలి. ఐదవది ఈ విశ్వాన్ని రిజర్వ్ చేయాలి. తర్వాత సాలిడారిటీని రీడిస్కవర్ చేయాలి. ఈ 6 ప్రిన్సిపల్స్ కూడా గౌరవం గురించే మాట్లాడుతున్నాయి, సమ్మానం గురించే మాట్లాడుతున్నాయి. ఏ విధంగా అయితే క్లౌడియా సిస్టర్ చెప్పారో, పరస్పరంలో గౌరవం ఉంచుకోవడం అనేది మనకి కనిపించట్లేదు. మనము పీస్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్ అనేది ఒక 10 సంవత్సరాలుగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజుల్లో మనం అవి చూడలేకపోతున్నాం. ప్రపంచంలోని ఏ సీన్ చూసినట్లయితే So why these 6 principles actually have not become the part of the అయితే human ఈ life? 6 ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఎందుకు మన జీవితానికి ఆధారంగా అవ్వలేదు? భగవంతుడు ఆ సీక్రెట్ ఈ రోజు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. క్లౌడియా సిస్టర్ చెప్పిన విధంగా ఆత్మ గౌరవం. And we need to very well understand here what is self-respect. మనము ఆత్మ గౌరవం అంటే ఏంటో In itself is a very big theme. And అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆత్మ గౌరవం అనేది ఒక పెద్ద థీమ్. స్వమానం ద్వారానే సమ్మానం జరుగుతుంది, అంటే గౌరవించగలుగుతాం. నేను దీని గురించి వివరించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. స్వమానం గురించి. స్వమానము అంటే స్వయం, అంటే ఆత్మ. గౌరవించడము అంటే స్వయం ఆత్మను గౌరవించడం. స్వయంగా గౌరవించడము అంటే అసలు స్వయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం.
నేను ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటానో అప్పుడు నేను గౌరవించగలుగుతాను. అప్పుడే నేను నా లోపల ఉన్నటువంటి అంతర్చేతన మనస్సు చెప్తున్నది నేను వినగలుగుతాను. అప్పుడు స్వయాన్ని మోసం చేసుకోను, స్వయాన్ని అర్థం చేసుకుంటాను. నేను ఏంటి, నేను ఎవరిని అనేది లోతుల్లో తెలుసుకుంటాను. తద్వారా నా స్వధర్మాన్ని నేను అర్థం చేసుకుంటాను. నా లోపల ఉన్నటువంటి now as I am now at this moment. వీటన్నింటితో పాటు నేను ఈ నిమిషంలో నేను ఎవరిని అనేది కూడా నాకు అర్థమవుతుంది. దానికోసం నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను కూడా. నేనైతే వైలెంట్ గా లేను, హింసతో లేను. నా లోపల ఉన్నటువంటి బలహీనతలతో కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా నన్ను నేను గౌరవించుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను ఎవరు అనేది. I begin to work with ఎప్పుడైతే ఆత్మగౌరవం పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడే నేను నా లోపల ఉన్నటువంటి చెడును మార్చుకోవడానికి నేను ప్రయత్నించగలుగుతాను. ఎందుకంటే నా ఒరిజినల్ బ్యూటీని నేను అప్పుడే గౌరవించగలుగుతాను. నా లోపల ఉన్నటువంటి గుణాలు నాకు తెలుస్తాయి. నేను వాటన్నింటినీ పోగొట్టుకోవాలనుకోవట్లేదు, తిరిగి స్థాపన చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే తద్వారా ఈ జీవితం, ఈ ప్రపంచం చాలా సుందరంగా తయారవుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అంటే వీటన్నింటితో పాటు కూడా మన అందరివి ఈ ప్రజెంట్ మూమెంట్ లో నేను ఎవరు అనే దాన్ని కూడా గౌరవించాలి. నేను అప్పుడు నా లోపల ఉన్నటువంటి విలువల్ని నేను తిరిగి సంపాదించగలుగుతాను. ఈ ప్రపంచంలోని జరిగే అనేక సంఘటనలు ఏవైతే మర్చిపోయామో అవన్నీ ఇప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుంటాం. రెండవది స్వయానికి గౌరవం ఇచ్చుకోవడం అంటే నన్ను నేను చాలా బాగా నేను చూసుకోవడం. అంటే నేను తినేటువంటి ఆహారము, నేను అసలు ఏ ఆహారాన్ని ఈ శరీరానికి ఇస్తున్నాను, నా మనసుకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను, నా బుద్ధికి ఎలాంటిది ఇస్తున్నాను, నేను నా మనస్సుకి ఎంత మంచిగా ఉన్నతమైనటువంటి ఆహారం ఇస్తున్నాను అది కూడా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రెస్పెక్ట్ గా అంటే గౌరవం ఇస్తామో అప్పుడే ఇతరులకి కేర్ చేయగలుగుతాం, ఇతరులని పట్టించుకోగలుగుతాం. స్వయాన్ని నేను ఎప్పుడైతే గౌరవించుకుంటూ ఉంటానో అప్పుడే నేను నన్ను స్వయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతాను, నేను శక్తివంతంగా తయారవగలుగుతాను. గౌరవించడం అనగా వారిని ఉత్సాహపరచడం, వారి లోపల ఉన్నటువంటి ఆంతరికమైనటువంటి సుందరత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి వారికి ఎందుకంటే ఈ మేనిఫెస్టోలోని ఎవరు కూడా ఆత్మ గౌరవించి చెప్పలేదు. అంటే జీవరాశులన్నిటిని గౌరవించే ముందు స్వయాన్ని గౌరవించుకోవడం చాలా ముఖ్యము అనేది చెప్పలేదు. ఎప్పుడైతే అది జరుగుతూ ఉంటుందో ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మగౌరవం గురించి మాట్లాడతామో అంటే మొట్టమొదటిగా ఆ ఆత్మను గౌరవించడం, తర్వాత శరీరాన్ని గౌరవించడం. తద్వారా ఎందుకంటే శరీరం ద్వారానే ఆత్మ తన గురించి తాను చెప్పుకుంటుంది. ఈ శరీరము ఈ ఆత్మ యొక్క మందిరము. ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ మందిరంలో ఉన్నటువంటి చైతన్యమైనటువంటి శక్తి. నా శరీరాన్ని మోహంతో కాకుండా ఆత్మ ఈ శరీరం ద్వారానే తను చేయగలిగినవన్నీ చేస్తుంది, సేవలన్నీ చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకవేళ ఈ శరీరం అనారోగ్య పాలమైతే అప్పుడు ఇతరుల నుంచి సేవ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దానికి బదులుగా నేను ఎప్పుడైతే ఈ బాడీని కేర్ తీసుకుంటానో
ఎప్పుడు అప్పుడు నేను ఇతరులకి సేవ చేయగలుగుతాను. అందుకని గౌరవం గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు సేవ చేసేటువంటి ఉత్సాహం ఉండడం కూడాను. నేను సేవ చేయడానికి రెడీగా ఉండడము. నమ్రత మరియు సేవ ఈ 2 విషయాలు కూడాను గౌరవం గురించి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. స్వయం యొక్క శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. Physical home where నేను ఏదైతే ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నానో అలాగే ఈ శరీరంలోని చైతన్యమైన ఆత్మ నేను ఉంటున్నాను. ఈ శరీరానికి మందిరము నేను ఏదైతే ఇంట్లో నివసిస్తున్నానో స్థూలమైనటువంటి ఇంట్లో నివసిస్తున్నానో ఈ ఆత్మకు మరియు శరీరానికి రెండింటికి కూడా ఇల్లు. అందువలన ఆ స్థానాన్ని కూడా నేను గౌరవించాలి. ఎందుకంటే ఆత్మ మరియు శరీరం రెండు కూడా ఆ స్థానంలో నివసిస్తున్నాయి. నేను ఆత్మనే, కానీ ఆ ఆత్మ కూడా ఈ శక్తి ఈ శరీరంలో ఉంది. home is dirty, తద్వారా నేను కనుక నా ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే అటు ఇటు వస్తువుల్ని పడేసి ఉంటుంది. ఒకవేళ నా కబోర్డ్ కూడా సరిగ్గా లేకపోతే అంటే స్వయానికి అగౌరవపరుచుకున్నట్టు. ఎప్పుడైతే నేను అగౌరవపరుచుకున్నానో అప్పుడు ఇతరులకి నేను గౌరవించలేను. నేను నా సొంత కబోర్డ్ ని నేను గౌరవించలేకపోతే నేను ఇంకే స్థానానికైనా వెళ్తే ఆ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని కూడా నేను గౌరవించలేను. ఇవన్నీ కూడా చాలా కనెక్టెడ్ గా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ నుంచే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ యొక్క గుణాలు నా కర్మల ద్వారా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నా శరీరంతోని కనెక్షను, నేను ఉండేటువంటి స్థానం, నా ఇల్లు యొక్క కనెక్షను, నా పని చేసేటువంటి స్థానం యొక్క కనెక్షను ఉన్నది. అదే విధంగా బయటనున్నటువంటి గార్డెన్ కానీ, పార్క్ కానీ, అడవి కానీ ఏదైనా సరే, లేదంటే ఏదైతే ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఉందో వీటన్నిటిని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వాటిని నేను గౌరవిస్తున్నానా? నేను ఒక గౌరవించడం అనేది నేను నేర్చుకున్నట్లయితే అది నాకు చుట్టూ ప్రతి చోట కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ నేను ఒక గార్డెన్ ఉపయోగిస్తున్నాను, కానీ నేను నడుస్తూ ఒక పేపరు డస్ట్‌బిన్ లోని కానీ వేయకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తే అప్పుడు ఆ తోటమాలి మరియు ఆ తోటకొచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను డిస్‌రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టుంది. నేను ప్లేన్‌లో కానీ, ట్రైన్‌లో కానీ వెళ్ళినప్పుడు నేను వాడిన తర్వాత వాటిని ఎంత నీట్‌గా ఉంచుతాను అనేది కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవన్నీ స్వయంతో మొదలవుతాయి. నేను స్వయాన్ని ఎంత గౌరవించుకుంటాను అనే ఆధారం పైనే మిగతావన్నీ ఉంటాయి. ప్రకృతిని గౌరవించడం గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ప్రకృతి ద్వారా భౌతికంగా తయారైనటువంటి ఏవైతే వస్తువులు ఉన్నాయో, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తున్నది, మీరు మీ బట్టల్ని గౌరవిస్తే అప్పుడు ఈ బట్టలు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇతరులు మిమ్మల్ని గౌరవించేలాగా చేస్తాయి ఈ బట్టలు అని చెప్పేవారు. అంటే ప్రకృతిని గౌరవించడము, అదే విధంగా భౌతికమైనటువంటి వస్తువులని గౌరవించడము, అంటే దీనిలోని ఎప్పుడు వ్యర్థం చెయ్యకూడదు. అంటే గౌరవించడం అంటే వ్యర్థం చెయ్యకపోవడం. తెలివిగా ఉపయోగించడము కూడా ఒక గౌరవానికి చిహ్నము. ఇతరుల యొక్క సమయము మనము ఉపయోగించుకోవడం. just nature, the elements, water, fire, electricity, paper, anything.
So that will అంటే be మనం called. ఏదైతే పేపర్ వాడుతున్నామో, ఎలక్ట్రిసిటీ So, వాడుతున్నామో అన్నింటి పట్ల కూడా గౌరవం ఉండాలి. you know, When the soul forgets the self, ఎప్పుడైతే ఆత్మ స్వయాన్ని మర్చిపోతుందో, when you consider the self as a body, then instead ఎప్పుడైతే of దేహాభిమానంలోకి వెళ్ళిపోతుందో, as we all know, అప్పుడు స్వమానం బదులుగా and pride. కామక్రోధ లోభమోహ అహంకారాలు The వస్తాయి. words are very beautiful. Baba says Swaman and Samman, and then బాబా Abhiman హిందీలో and చెప్తారు, స్వమాన్ Apman. మరియు Wherever సమ్మాన్, there is ego, అభిమాన్ మరియు అపమాన్ అని. it is very easy ఎక్కడైతే అహంకారం to ఉంటుందో insult others and to feel insult. ఇతరులని మనం అగౌరవపరచడం చాలా and సులువైపోతుంది. actually the soul మనల్ని కూడా feels మనం insulted when the soul does not have self-respect. ఎప్పుడైతే When the ఆత్మగౌరవం ego is quickly insulted, ఉండదో it అప్పుడే accepts మనకి easily, ఇతరులు మనల్ని easily also గౌరవపరుస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. insult others. These are those two sides of ego. And so this is why Baba says that begin to respect the self. అందువల్లే బాబా అంటారు, ముందు Learn it. స్వయం పట్ల గౌరవం పెంచుకోండి, ఆత్మగౌరవం పెంచుకోండి అని. అది పరమాత్ముడి ద్వారానే మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. God does not forget పరమాత్ముడు ఈ ప్రపంచంలోకి who he వచ్చినప్పుడు is. ఆయన ఎవరో ఆయన్ని He మర్చిపోరు. ఆయన అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఆయన ఏం మర్చిపోరు. standing here. ఆయన వచ్చినటువంటి విషయం And కూడా how మర్చిపోరు. God talks to the children, అయినప్పటికీ కూడా పిల్లలతో how ఎలా God మాట్లాడతారు, behaves, With what ఏ విధంగా how he వ్యవహరిస్తారు, looks at his children. ఎలాంటి దృష్టితో చూస్తారు If అంటే we want to really learn respect, we need to, ఇవన్నీ కూడా learn from God. మనము గౌరవం నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఆ పరమాత్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. you know, the last thing which I would like to say is the our నేను science ఒక Respect which we were విషయం taught very చెప్పాలనుకుంటున్నాను. much in our childhood. మనకి గౌరవం గురించి Is ఎన్నో where విషయాలు మన బాల్యంలో నేర్పించుండొచ్చు. and the senior is standing. Senior ఎవరైనా or junior, సీనియర్ whatever. ఉన్నట్లయితే You should సీనియర్ ఏజ్ లో always అవ్వచ్చు, sit లేదంటే down, ఏదైనా ఒక విషయంలోని సీనియర్ కానీ మన ఎదురుగా equal ఉంటే matter. అప్పుడు మనం That person is free to say లేవాలి, any such కూర్చోకూడదు. things which ఇలాంటివి shows ఎన్నో విషయాలు మనకు that నేర్పించారు. we have learned this. We are cultured, civilized people. ఈ కల్చర్ అంతా ఏం నేర్పిస్తుందంటే మనం మంచి మేనర్స్ నేర్చుకున్నాము అనేది మనకి సూచిస్తుంది. అందువల్ల ఇవి మనకి మన బిహేవియర్ లో కూడా కనిపించాయి. ఇప్పుడు నేను ఇది సమాప్తి చేస్తున్నాను. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. So amazing. Thank you so much, Sudha Didi. I mean, it was like ఇది చాలా very new ధన్యవాదాలు. perspective which you showed. ఇది Respecting కొత్త others, కోణంలోనే small మాకు ఈ things గౌరవం and గురించి so చెప్పారు. just one thought ప్రతి crossed చిన్న my చిన్న mind విషయంలో that కూడా even if I'm thinking ఎలా something గౌరవించాలి అనేది negative for someone, it's like disrespecting ఒకవేళ their soul, నేను right? So how do ఎవరి I కోసమైనా సరే చాలా take చెడుగా care of my ఆలోచిస్తుంటే thoughts? వారిని నేను అగౌరవపరిచినట్టే కదా. You know, this is what we are learning every day. మనం రోజు కూడా ఇదే నేర్చుకుంటున్నాము. Creating negative thoughts in my mind for someone. నకారాత్మక సంకల్పాలని Of course, it's రచించడము disrespecting అనేది that soul. అది అగౌరవపరచడమే. And the first దాంతో point is పాటుగా disrespecting the self. నన్ను నేను By అగౌరవపరచడం creating కూడా అవుతుంది. those negative thoughts, I am ఎందుకంటే polluting my mind. ఎప్పుడైతే నకారాత్మకంగా నేను My ఆలోచిస్తున్నానో mind. నేను So నా today, మనస్సుని కూడా if you పొల్యూషన్ తో remember చేశాను. today's Murli, Baba said very beautifully, ఈరోజు మురళీలోని బాబా చెప్పారు, everyone makes, efforts to become 16 ప్రతి essential ఒక్కరూ beings perfect. 16 కళ సంపూర్ణులుగా Everyone అవడానికి want to పురుషార్థం become అయితే that. చేస్తారు. But everyone is మీరందరూ making అలాగ effort అవ్వాలనుకుంటున్నారు. as he is making effort. And we observe, we look at it as a detached observer. So this lesson of being a detached observer మనం ఏదైతే డిటాచ్డ్ is అబ్జర్వర్ గా ఉంటామో, సాక్షిగా really అవుతామో highly అనేది important ఇది చాలా for ముఖ్యమైనటువంటి getting rid విషయం. of నా లోపల ఉన్నటువంటి of having negative thoughts ఇతరుల for యొక్క anyone. ఇతరుల కోసం నెగటివ్ గా And here ఆలోచించేటువంటిది also again, if we come to పోవాలి అంటే God, నాకు ఈ సాక్షి స్థితి God అనేది knows very చాలా well అవసరం. our ఎందుకంటే పరమాత్ముడికి తెలుసు, God never మన thinks, బలహీనతల గురించి ఆయనకి never తెలుసు. thinks. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన He knows, బలహీనతల yes, గురించి there are, ఆలోచించారు. but I don't think.
whether ఆ! we are ఆయనకి తెలుసు thinking ఉన్నాయి అని. కానీ ఆయన ఎప్పుడు whether మనలో ఉన్న negative బలహీనతల thoughts or the గురించి weaknesses of ఆలోచించరు. others will help them ఎందుకంటే or will help me or నేను will ఇతరుల పట్ల ఏదైతే make me నకారాత్మకంగా beautiful. ఆలోచిస్తానో, No, అది because I am ఇతరులని కానీ, స్వయాన్ని disrespecting కానీ, ఆ myself, స్థానాన్ని I కూడా am ఏమి disrespecting ఉపయోగపడేలా myself, చేయవు. అంటే and I నేను am నన్ను also కించపరుచుకుంటున్నాను, creating ఇతరులని negative కించపరుస్తున్నాను, vibrations for my environment as well. అగౌరవపరుస్తున్నాను. చుట్టూ ఉన్నటువంటి So వాతావరణాన్ని I am అగౌరవపరుస్తున్నాను. disrespecting the whole world. అంటే So ప్రపంచాన్ని you అంతటిని know, అగౌరవపరిచినట్లే కదా! concern for my own well-being, అందువలన స్వయం బాగుండాలి అని my own అనుకున్నప్పుడు well-being, not well-being of the soul. I want to ఆత్మ be యొక్క happy. And so if I have negative thoughts, I can't be happy. No question ఒకవేళ I can be నాకు happy. నెగెటివ్ And థాట్స్ I వస్తే will. నేను సంతోషంగా ఉండలేను. So actually, I need to very deeply అందువలన understand నేను this ఇవన్నీ aspect of విషయాలు self-respect. చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన And విషయం అని చెప్పాను. అండ్ దాంతో పాటు మనం దానిపైన Uh, Thank you. చేయాలి. So today, actually, in the respect, you covered a lot about Swaman, self-respect. So మీరు స్వమానం there are గురించి always ఎన్నో questions విషయాలు about చెప్పారు. what is the difference between these two English words, ఈ self-respect and ఇంగ్లీష్ వర్డ్ self-esteem. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఈ రెండు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యొక్క yes, తేడా in ఏంటి? self-respect, we just talked about it. ఆత్మగౌరవం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ Respecting అంటే uh, your values, respecting మీ your, గుణాలని for example, your respecting your గౌరవించడం, principles. మీ లోపల Like ఉన్నటువంటి we ధారణలను talked about గౌరవించడం. Brahma Baba, that he had మనం these బ్రహ్మబాబా different గురించి kings at మాట్లాడినప్పుడు that time, and అప్పుడు they ఆయన used to ఎంతో మంది make పెద్ద పెద్ద deals రాజుల with దగ్గర others. వ్యాపారం చేసేవారు. But వారు Brahma ఎప్పుడు Baba's కూడా Laikraj was very ఆహార respected నియమాలు his principles. And so బ్రహ్మబాబా principles అయితే or not, పాటించేవారు. my principles ఒకవేళ will be maintained. వ్యాపారం జరిగినా That is called జరగకపోయినా నా యొక్క self-respect, ధారణలు not నాతోనే our ఉండాలి అని self-esteem. బ్రహ్మబాబా That అనుకునేవారు. is called అదే valuing విధంగా the సెల్ఫ్ self, ఎస్టీమ్ అంటే estimating the self, valuing the self. I respect and I value myself. This is what I understand. Maybe somebody అంటే thinks నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను మరియు వాల్యూ కూడా ఇస్తాను understanding అని. is this. Yeah, great. So at the same point, do you want to tell us where is this thin line between self-respect and ego? You explained about సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మరియు Dharma ego and మధ్యలో feeling ఉన్నటువంటి ఒక something థిన్ more. లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి అర్థం చేయించండి. Baba's explained actually very well about it. బాబా ఈ The విషయాలను sign of చాలా సార్లు ego వివరించారు. is అహంకారం that a యొక్క గుర్తు person ఏంటి will అంటే not be able to respect others, because ఆయన ఇతరులను it's గౌరవించలేరు. impossible for an egoistic person to respect others. Therefore, this, when there is self-respect, there is ఎప్పుడైతే definitely మీలో ఆత్మగౌరవం ఉంటుందో definitely అప్పుడు నమ్రత వస్తుంది మనం చేసేటువంటి పనులలో. qualities. There is a ఈ balance రెండు of గుణాలు both కూడా here, వాటి యొక్క self-respect బ్యాలెన్స్ and ఉంది. humility. It can't be, like as Baba says, that a tree which బాబా చెప్పినట్లుగా ఏ పుష్పానికైతే because పూర్తిగా పళ్ళు ఉంటుందో humility, నమ్రత, by bowing down, its value does not reduce. And so when there is self-respect, there is humility in behavior. ఎప్పుడైతే And this is ఆత్మగౌరవం visible ఉంటుందో everywhere. అప్పుడు నమ్రత కనిపిస్తుంది. అది Every అన్ని aspect చోట్ల of life, కనిపిస్తుంది. with whomsoever ప్రతి we come పనిలోనే into కనిపిస్తుంది. connection. మనం ఎవరితోనైనా కనెక్షన్ లోకి వస్తున్నాం దానిలో కూడా I think that కనిపిస్తుంది. this way we can easily understand. అందువలన మనం చాలా Um, అర్థం చేసుకోవచ్చు. for example, I am quite intelligent, and నేను I have ఉదాహరణగా నేను చాలా తెలివైన somebody వాడిని అయి ఉండొచ్చు. who is quite నాకు younger to me, ఎంతో సంపద and I ఉంది. am not very కానీ ఈ experienced. రోజు నా That దగ్గరికి person is today ఎవరైనా వచ్చారో Murli. Murli class is important for all of us. Morning class, we know it is Baba's Murli. But because someone who is not so experienced and younger to me is today reading the Murli,
I won't go to the class. I will sit down at home and read the Murli myself. Because that person does not have that experience. So I forgot that this is Baba's Murli. I forgot that principle, that discipline of a godly student. I kept that person in front of me that is younger to me, less experienced, less wise, and so on. This is called ego. But if I am still, because it is Baba's Murli, no matter who is reading, it's Baba's Murli. I go to the class. I sit as a student. Didi Mohini, we know that she was elder in age to Dadi Prakashmani. Dadi Prakashmani used to read the Murli, and Didi used to sit in the class with a diary and pen every day. She was the first student, and she used to note the points. This is called self-respect and respect for others. But when there is ego, then the question comes, that person is status, position, experience, so actually this is body consciousness which disturbs. Amazing examples you gave. And someone in the chat box is asking a very practical question, that people, he's working in the office and he's saying my subordinates and even my boss don't respect my decisions. So it doesn't bother him that the boss is not respecting him, but his subordinates and someone lower and colleagues also don't respect him for his decisions. So what do I do to make them listen to me and respect my decisions? Yes. So, this desire that they should listen to me is the sign of ego. And this is why they are not respecting. And so the person should himself start respecting the subordinates. He should ask them, what is their opinion? What is their opinion? It seems that the person tries to, bound them with his decision and does not want to listen to them. And one of the principles of respect is listen to understand, listen to others also. A good leader always listens to the opinions of others, always. And the boss wants to put his decision on others. This is the difference between leader and boss. And so therefore, that person who has written this question, let him ask, who is he, leader or boss? And so whether he wants to listen to the opinion of others, this is very important actually. Right, great. So a few weeks ago, we had an episode on regard. So do you want to tell us, is there any difference between regard and respect? Don't know. I can't say much about it. For me, it's almost like a synonym. Fine, sure. Thank you for being so honest. Okay, so we move on to another a very nice proverb which I found. I just wanted your explanation on this, that it's written about 4 values. You told us about those 6 principles of the manifesto. So it said that honesty is appreciated, trust is gained, loyalty is returned, but respect is earned. So what is the meaning of I have to earn respect? It is not to be sort of gained, it is to be earned. Yeah. Earned, very true, very, very true. You really need to be an example. What you say, you should be true to your words. If I tell others to be on time and I am always late, you see, I can't get, maybe people will respect me on my face, but internally not. They will not. If I tell others not to get angry, but I myself get angry,
So I need to be an example. And to gain respect also means that like that brother or sister asked the question that subordinates don't respect him. So how much he is true to his words, that soul. You know, we all know the example of Mahatma Gandhi, that when that mother came with the child to Mahatma Gandhi, that the child eats a lot of sweets, sugar, and does not listen to the mother, and this sugar is harming the child. And so when she requested Mahatma Gandhi, considering him to be a great soul, that whether probably his words will affect the child, and Mahatma Gandhi said, okay, I will talk to your child, but come to me after a week. And so mother came after a week, and Mahatma Gandhi just said a couple of sentences. Look, don't take so much because it is not good for you. Look, this is doing this, this is doing that. And simple things, what the mother was saying during all these years. And the child agreed. And the mother was surprised that how is it that so simple things which I am also been talking to the child but does not enter his intellect. And Mahatma Gandhi's words, simple words, worked. But more surprising for her was, why could Mahatma Gandhi not say these words a week ago? Because she lived quite far and she had to come again, go all the way and so on. So she thanked Mahatma Gandhi, but at the same time asked this question, why he didn't say this a week ago? And Mahatma Gandhi said, I could not, because a week ago I myself ate a lot of sweets. And during this week, I have left this habit. And so now when I say to this child, this comes not from here, but from my heart. And so therefore, these words work. And so therefore, respect comes when you are an example. And then your words have that strength, that power, and which definitely enter the heart, and they make you respect worthy. Right. So in order to gain respect from other people, I need to be true to my words. Fantastic. Right. Yeah. Another question which is there in someone's mind is, you spoke about respecting time. So the question is that there are one or two souls in the office. They really take a lot of my time, he's saying, and they are very expansive. I tell them, tell me in bullet points. Even Dr. Mehta has that habit, because Pooja's sister used to share, who was her personal secretary quite a few years ago. So he used to tell, I think you can ask it later, maybe Dr. Mehta, that you have to respect someone's time. You can't be so expansive. So speak in bullet points, but I mean, it's okay, we can directly tell them, but the soul is asking that I do respect them a lot, the people who are in front of me. So without being rude, how can I just tell them that please respect my time and don't take so much of my time? Don't be expansive, be essential. So how do I do that? Mm-hmm. You know what I do? What I do is I generally, when I know that somebody has the habit of, expanding unnecessarily and so on. So, and the person wants to talk. So I say that how much time you want, how much time you need for that. So that person will, think 5 minutes, 10 minutes, how much time you need. Okay. So then I need 15 minutes. Is it possible in 10 minutes? Okay, 10 minutes. So, so, you just need to try to make that person understand this. And so that person, or sometimes I use another method that I tell that person, if the person has come to me with some questions, like, and elaborating them, all details, unnecessary details. So I say, just imagine that somebody has come to you with these questions.
and you need to answer that person. What answer you will give? Think about it. So very often people come, with the very beautiful answers, because everybody has intellect and everybody can think, but when they are lost in their questions and problems, they are not able to find the answers, and they think that there is somebody who will resolve the problem. So let me go to that person. And so maybe, this way we can economize our time and energy, and also the time and energy of that soul. Right, great. So, there's someone is really commenting because you told about that regard and respect, and they're trying to explain. That's beautiful. That regard is acknowledging someone, acknowledging others, and respect is accepting others. So that's what they are trying to say. Okay, now another very quite, it's a funny question, not funny, but I don't know how to put it. The person is saying, if I am giving respect, but the other person is feeling disrespect, then what do I do? Once again, please. So I am giving respect to the person, but the other is feeling disrespectful. How So is what? it? Yeah, exactly. How is it? It's interesting. Maybe the understanding of the word respect, for example, the person is wanting answer from me, and I am keeping silent. I am keeping silent. I think that I am respecting that person. I am not just opening my mouth in front of this person. But the person is hoping to get some answer from me, that is angry, annoyed with me, and speaking something, why you did this and you did not do that, somehow some kind of discontentment. And I am just keeping silent. I think I am respecting. So I think in that situation, good will be to put yourself at the position of that person and that person in your position. You understand me? Yes? So change the positions and think that that person is behaving as you are behaving now, and you are the one who is feeling disrespected. Just try to understand this. This is why they say that to understand another person, you need to put your foot in his shoe. Yeah, and that means to see the situation from the point of view of another person also, not from your only own point of view. If you see from just your point of view, your vision is very narrow. But try to see the situation from the point of view of other person, make it little wider, and you will understand that person better. I think so. Yes, amazing. So wear each other's shoe and someone else's shoe and see how you feel. Great one. Okay, and as you rightly mentioned that people don't remember what I have done for them, but people definitely remember the way you make them feel. As you rightly mentioned that in one of the instances which you shared, that when I'm in touch with people, my interaction, how do I make them feel will always be remembered by them. So the feeling is important. Okay, yet another question is about, again, at office, that I do a lot of work, but no one appreciates me. And sometimes, on the contrary, they are very critical of me. So, amongst all such critical people, though I'm doing good things, how do I maintain my self respect? Yes. Yes. So, this desire of being appreciated by others, this makes the person lose self-respect. The Actually, we should look at what we are doing as a detached observer also. I think that I am doing good.
But if I look at the same thing from the point of view of other person, as Sakshi, I will understand better whether it is good or not. This is one thing. And another is that if I am truly doing everything very nicely, very good, but maybe people, because of jealousy or because of some other reason, they are not only not appreciating, but they are criticizing. So listen to the criticism also with the point of view that let me also check why that person they are criticizing. Maybe there is actually something not good. Everything is fine, but this little thing is not so fine. So try to take that criticism also as kind of a correction. But if it is also not there, then the third is that this is some karmic account and I need to settle it. I need to settle it with love and respect. There is no other way. There is no other way. Because this is there at the end of this world drama cycle. There are some karmic accounts which we don't remember. We created these accounts in our past births, and now we need to settle them. And they come in front of us. We are not able to understand why I am doing everything right, but why these people are criticizing, why these people are giving me so much of pain and sorrow. So, some karmic account, and therefore just internally remain peaceful. That's all. And everything will be okay in time. Right, great. We have 4 more minutes left. I'll take a few more questions. It's mentioned in one of the quotes again that knowledge will give you power, but character will give you respect. So building on my character, do you want to elaborate that to enable to gain respect from others? Yes. Of course, I was listening to one of the, many days ago, that even in any field of life, talent is important, but most important, is behavior. In any field of life, I have seen many such people who are not so talented, but their behavior is very, very good, and they are accepted at the very high level jobs. That this is called like spiritual quotient or emotional quotient and so on, not intelligence quotient only. So when we talk of character, so character is visible in our behavior, in our interaction with others. So my personality traits, my character is my personality traits. So therefore, I think that actually I need to pay a lot of attention to it. And this is why Baba not only gives us the knowledge of soul and supreme soul and world drama, as Baba told today also, he gives the knowledge of karma, what is good, what is bad, and how to do the charity, do good actions. Because I think that when we talk of character, it also includes that we do something for others selflessly, that we don't live only for ourselves. We do something for others. Helping attitude is very important. I may be a very talented person, but I am so much busy with my things that I just don't even smile at other person. Dadi Janki used to say to say to us, I remember very well, that when we had some meetings, we going with our papers and files here and there. So
and somebody will be standing on the way, just smiling, saying Om Shanti. And Dadi would observe that how we are fastly passing by, running towards the hall where we have the meeting. Why you are running? You even forget to smile. Look, the people are wanting to smile. Smile at them. So how much time it takes you to smile? Sometimes it really so happens we are so much engaged with our own things, so much we are localized, that we forget that there are here and there people also. So just when you enter your office, say hello, good morning, smile. All these things make you a person with a pleasant personality, pleasant character. Then you are definitely respected. If the teacher, comes in the classroom with a gloomy face, and the students will be afraid of that teacher, so they will not respect that teacher from their heart. They will think that when this teacher will go, when this period will be over, and then good teacher will come. So if a teacher has smile on the face and sparkling with that, so everybody feels comfortable, and they truly begin to respect. This is also an important aspect of character. Great. And actually, the time is up, but there's an interesting question and very practical. One of the mothers, I think, is asking, how do we teach respect to teenagers when they show profound disrespect for us? Go on respecting them. Yes. So give respect and take respect. We just need to respect them. Fine. Yeah. So thank you so much for your answers, beautiful practical answers. And I would request Dr. Ashok Mehta now to propose the vote of thanks. Over to you. It was a beautiful exposition of respect, Sudha. I think every word you spoke every word with a respect. That's more important. You respected everything that you said. You said very humbly and very respectfully. And I think I like the example of Mahatma Gandhi, that, well, come after 1 week, till that time, I control myself, and then only I can give advice. I can't give an advice what I am not following. I must be true to my words. I think that's very important. One of the things that always it's a question for me, that our programs, we always start late. We say 6 o'clock and we start at 6:30. So somewhere down the line, is it disrespect? I don't know. Yes, I consider it disrespect. I know disrespecting the time of the audience, disrespecting the time of the people who are taking care of technique, microphone, music, and all that. And this is very much disrespect. What we learned from Brother Jagdish was that to be always on time, always, and so I value time a lot, actually. If I was asked to be at 6, and so I was here 5 minutes to 6, but somehow we could not connect because we were trying to connect through some other means. And so, but later on we thought that probably this is why. So I think that actually we need to gradually introduce this and make it a practice among the Brahmin family, and gradually our colleagues and people, relatives, and so on, teaching the value of time. It's time is life, isn't it? I think that's very important. One of the things that I observed the first time I went to USA was in 1970, almost 50 years, more than 50 years back. And the first day I went to the ward where I was working, we were 3 of us. There was an American, an Australian, and myself. And we were sitting in the side room, when our chief came. So immediately I got up and I started
walking with him. So he said, no, it's not necessary. I saw an Australian, he had put his legs up. He just would not even bring it down. And then I went for a round with him to see all the patients with him. And he said, Ashok, you need not come, but since you have come, he took me to every corner of the building and showed me what view we were seeing from north side, south side, east side, and west side. And it was so different. And at that point, those fellows thought that, Indians, they consider themselves as subordinates, that they get up, they go. But I think that inbuilt respect that we had learned from the childhood, which was very, very important. You go to an American school, and I went to one of the schools where my niece and nephew were studying. And in the class, somebody was taking a cup of coffee, somebody had his legs up. It's amazing, I couldn't accept that so easily. I think at that point, sometimes the freedom and respect, I think they go in the opposite direction. When we respect somebody, they think that we are acting as a subordinate human being rather than being respectful. But I think what I've heard from you was so beautiful. I think the principles of respect, I think, is what I have seen amongst the Brahma Kumaris. I think that's beautiful thing. That simplicity is they're very respectful to everyone. Baba says, saralta, madhurta, namrata, the humility. I think is so beautiful. Yeah. The sweetness. I think they're all part of the respect. They all come from a respect, or other way around. Or respect is expressed in so many other ways. Saralta, namrata, madhurta, simplicity, humility, and sweetness. I think they're all part of the respect. And I think it's one of the very important aspects which impressed me when initially I came in the Brahma Kumaris. Everywhere I went, I saw that everything was the same. And I felt that there's something that's Baba's Gyan that was responsible for bringing that uniformity in our approach. I think respect is almost ingrained amongst the most of the kids. And that's what we all learn. And that I can see in you too. Such a Thank pleasure to meet you. Thank you very much for sharing your. you. Thank you very much. Thank you, Dr. Mehta, and thank you, Sudha Didi, as well. So before we go on to the closing meditation, can I request Anu's sister to do the quick announcements? Yes, thank you, Manoj brother. Really amazing and profound discussion and pointers that we all can take. And the foundation is selfless. And I love it, Dr. Mehta, for bringing that up, that, yeah, maybe that's the sentiment a lot of us feel, because it's humility and respect, not anything else. So our next session is the values workshop on respect, as we always do after 1 week. And we will have experiential exercises, first hour on respect, and then the insightful talk and meditation once again from Brother Bill Simo. He is the National Coordinating Team, Brahma Kumari, Spain. He would be joined from that team. So he would be joining from Spain. It's happening on 3rd of December, Saturday, Pacific West Coast time, 6:30 a.m. and 8 p.m. India time, 8 to 10 p.m. So please note and join. And the next session on Values for Life series is episode 54 on freedom, Swatantrata. And for that, we'll have bonus. We have two beautiful speakers, Brother Eric from Canada and Sister Jenna from USA, Washington, D.C. They'll have a conversation on freedom. So please join, don't miss it. It is on 10th of December, Saturday, after 2 weeks, same time, 7 a.m. West Coast time, and that's 8:30 p.m. India time. And all the links are always the same. You can find all this information on our websites. That's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. You can find all the videos on our YouTube channels.
or the video, including today's. So please check. Thank you so much. What do you, Manoj? Thank you so much, Sister Anu. So we'll play some soft music in the background Didi, for meditation. Is that okay? Yeah. Yes, sure. So Anu sister, you can play that. Thank you. Here we go again, asking the same old questions, facing the same stuff, wondering when it's all gonna leave us alone. And here we go again, denying we ever knew the truth, or blame is a disease that separates you from love. And when you're down and formless as a cloud, drifting out to sea, stay with the deep, stay with the deep, stay with the deepest part of you. Here we go again, remembering why we're here, aching in the soul, and finding a place to rest our head. And here it comes again, denying we ever felt a thing. Oh, life is a disease that separates you from God. And when you're down and formless as a cloud,
Thank you so much once again, Sudha Didi, for your talk and time. Please.